Hello everyone, I am Dr. Anisha, Nandanam Ayur Wellness Center, Bangalore. Today I am here to talk about a health condition that affects millions of people around the world, yet remains misunderstood, often dismissed, and rarely talked about openly. I am talking about Irritable Bowel Syndrome, commonly known as IBS. IBS is a chronic gastrointestinal disorder that affects our large intestine, that is, loose motion and constipation. Sometimes it alternates between the two. നമ്മൾ ഗ്രഹണി എന്ന് പറയും. ഗ്രഹണി സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡാണ്, പക്ഷെ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേർ ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ട പോലെയെന്ന്. അതായത് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അപ്പാടെ തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുക, ലൂസ് മോഷനായിട്ട്. അതാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ. അതിപ്പോൾ ലൂസ് മോഷൻ മാത്രമാണെന്നില്ല, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും മാറിയും വരാം. സിവിയർ ലൂസ് മോഷൻ, സിവിയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഇതാണ് രോഗാവസ്ഥ. ഇതിൽ വയറുവേദന, വയറ് കമ്പനം, ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും. So first let's see the function of our large intestine, because we said this IBS mainly affects large intestine. See, the food we intake reaches our stomach and from there it goes down to small intestine. Here the nutrients from the food get absorbed and this partially digested food goes to large intestine. And in large intestine it absorbs water and it moves the remaining waste towards the rectum to get eliminated through anal canal. So in large intestine the absorption of water and stool formation happens. നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ചെറുകുടലിലെത്തുന്നു, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ. ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഈ പാതി ദഹിച്ച ഭക്ഷണം ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ജലം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബാക്കി വേസ്റ്റ് സ്വല്പം ജലത്തോടൊപ്പം തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു anal canal വഴി. This is a normal process happening in the case of digestion. And all this happen very smoothly because of the proper muscle contractions. Muscle contractions should be in a rhythm, then only all this process will happen so easily. But in IBS, the muscle contractions may be too strong, too weak or uncoordinated. When the muscle contractions are too strong, not enough water is absorbed in the large intestine from the stool. So the stool passes with water, that is loose motion. On the other hand, when the muscle contractions are too weak, too much water is absorbed from the stool in the large intestine and it makes the stool hard, dry and difficult to pass. That is constipation. നമ്മൾ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണം വൻകുടലിലെത്തുമ്പോൾ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് വളരെ വേഗത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ജലം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും. ബാക്കി അത് മലമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ലൂസ് മോഷൻ ആവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് വളരെ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് വേണ്ടതിലും അധികം ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റൂളിനെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നു. അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ, bloating abdomen, gas trouble, etc. issues. Mostly, people with IBS have a constant urge to have bowel movement, or they may feel their bowel movement is incomplete. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ അതെപ്പോഴായാലും അതിനുശേഷം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് നിങ്ങളുടെ തോന്നലാണ്, വെറുതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി പോകുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ. അതല്ല, ഇത് ഈ രോഗാവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ IBS ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അവരുടെ റെക്ടൽ ഏരിയ അത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ മലത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. എപ്പോൾ പോകണം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പോയേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദ റെക്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് IBS പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ്. സോ ദേ കാൺ ഹോൾഡ് ദ സ്റ്റൂൾ ഓർ ദേ കാൺ കൺട്രോൾ ദെയർ urge. Whenever they get an urge, they need to pass it. That's it. Now let's see the solutions for this. The first thing we need to do is to correct the digestion. For that, eat food on time. That too, very light food. You have to avoid junk food, processed food, creamy, fatty, bakery products, oily food items, and too much spicy items. Like that, heavy food items you have to avoid. When you are suffering from such symptoms, you have to avoid. Gradually, after correcting this, you can have. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനല്ല,
ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ശരിയാക്കി പതുക്കെ പിന്നീട് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ടേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഡെയിലി. 2 to 3 glasses can be taken. Adding some ginger, garlic and curry leaves, you can take buttermilk. It is buttermilk, not curd. After removing the cream from curd is buttermilk. മോര്, കാച്ചിയ മോര് അത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഡൈജഷന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ആൻഡ് പൊംഗ്രനേറ്റ്, മാതള നാരങ്ങ. Include pomegranate in food, that will be helpful. And another food we have to include is boiled banana. നേന്ത്രപ്പഴം വേവിച്ചത്. Banana is a fiber-rich food, so it helps in the case of constipation. And banana contains a soluble fiber called pectin. Pectin absorbs excess water from the intestines and it adds bulk to the stool. That is, it makes the stool firm. So in the case of loose motion, it helps. ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ നിറയെ ഫൈബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, മലബന്ധത്തിന്റെ കേസിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോലിബിൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മലത്തെ ടൈറ്റ് ആക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയും അത് ഈ ലൂസ് മോഷന്റെ കേസിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് എക്സസൈസ്. റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Exercise improves our digestion and reduces stress. Stress is another thing we have to control. When we get stress, it releases a hormone called cortisol. It affects the function of our gut. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മുടെ കുടലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് എക്സസൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെഡിറ്റേഷൻ, പ്രാണായാമ, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് or any exercise which you want, you can practice. And ensure 7 to 9 hours sleep daily. That too quality sleep. സുഖമായി ഉറങ്ങുക. സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നന്നായി കിടന്നുറങ്ങുക. And we have proper medicines in Ayurveda to correct this problem. So with the help of proper medicines, lifestyle changes and food habits, definitely we can solve this problem. So if you like the video, please share to your friends also. See you in another video. Thank you.